This is Peter Andersen Fisker, and this is Marius Nielsen. Together, these two men share an overwhelming passion for motors, a passion that is to help bring a new technological age to Denmark. Jeg har hørt det fra rigtig mange, som siger, Fisker var en gudbenådet konstruktør. This is the story of Neil Fisk, one of the most famous companies in Danish commercial history. A company with high ambitions and high expectations. I sådan en organisation er der altid nogen, der træder ved siden af. Men der var altid plads til dem alligevel. Peter Andersen Fisker was born in 1875. His parents wanted him to be a school teacher, so that was what he became. Peter Andersen Fisker havde det ikke så godt med at være skolelærer. Han var ikke glad for at undervise børn, og han havde jo afprøvet det. Så søgte han i stedet for andre veje og fik sig så en elektroteknisk uddannelse. Og han havde så også som skolelærer valgt linjefaget matematik, som jo kom ham vældig meget til gavn i sit fremtidige virke. Torben Rislev, seen here, is today retired from his job as factory manager at Neil Fisk, but he can clearly recall Peter Andersen Fisker. Når man så ham, så tænkte man, hvad søren, det er jo en meget koncentreret personlighed. Han så meget bestemt på folk. Hans stemme var sådan lidt høj i det, men man kunne se, at han var bestemt. Der var kraft i ham. On completing his education, Fisker wishes to travel. He spends time in the United States, Germany, and Scotland. While abroad, he decided to do something about his interest in motors. He would start his own business. His great ambition was to become a manufacturer and supplier to the markets he had just visited. Peter Andersen Fisker var jo drevet af den nye moderne teknik, og det var jo de her motorer, som var det helt fantastiske i hans verden. Han var i hvert fald meget begejstret for sit ophold i Amerika. Og der så han jo, at der var en helt fantastisk pionerånd i Amerika. Og den har han så taget, taget med hjem. Han har måske selv haft den, inden han tog det over. Og det bevirkede altså, at der skulle ske noget hele tiden. After a year spent working with the Danish motor manufacturers Thomas B. Trigg in Odense, Fisker had saved up 2,000 kroner. With this money, he rented a small backstreet workshop and started his business. Så gjorde han altså også det, at han slog en brædvæg op inde på det her værksted, og bag ved den brædvæg, der havde han sin seng. Og så kunne han jo også bare lige hoppe ud af sengen om morgenen og starte med at producere. Og de 2 første motorer, han lavede, dem lavede han faktisk til at drive sine egne maskiner med. Fisker designed his first domestic vacuum cleaner in 1910. While working for the Trigg Company in Odense, Fisker met Marius Nielsen, who was factory foreman. Nielsen invests 5,000 kroner in Fisker's firm. Fisker later patents the vacuum cleaner and buys out Nielsen's share of the business. Der er overhovedet ingen tvivl om, at Peter Fisker har været, typen på datidens fabriksejer eller fabrikant. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Det var sgu hans. Neil Fisk vacuum cleaners are expensive for Danish families. Neil Fisk therefore also introduces a hire purchase scheme. Når kunderne havde skrevet under på en afbetalingskontrakt og fik den her fine nye støvsuger med hjem, så fik de tilgift en lille sparebøsse, som havde samme facon som støvsugeren. Og så kunne de hver dag proppe 20 øre i den her sparebøsse, og når måneden var gået, havde de til afdraget. Vælg en Neil Fisk. Vælg en Neil Fisk. Den koster jo kun 20 øre om dagen at anskaffe. Ja, det kan da enhver overkomme. The firm continued to be called Fisker and Nielsen, even though Nielsen had left. The factory is working to full capacity, and Neil Fisk vacuum cleaners earn a reputation as some of the best in the world. But Peter Andersen Fisker is not the type of man to simply rest on his laurels. Peter Fisker karakteriseres ved, i hvert fald i hans yngre dage, som en mand, der altid var i gang med at lave en ny udvikling af et eller andet.
Og det gik jo hele tiden på noget med fabrikken. Og jeg gætter på, at han har drømt hele tiden om den fabrik, når han sov. Fisker's dedication to his business paid off. Within a few years, Fisker and Nielsen has dealers in 21 countries. In a word, one of the secrets behind the company's growing success is marketing. Torsk og hornfisk andre priser. Fisk er godt, når fisk er frisk. Jeg min støjfri nilfisk viser. Denne stum som andre fisk. Among those who fell for Nilfisk vacuum cleaners, and was maybe also seduced by its advertising, was Danish Prime Minister Thorvald Stauning. In need of a new vacuum cleaner, he sent the company the following letter. I wish to buy one of your vacuum cleaners, but in part exchange for my existing one. Kindly do the necessary. Når der kom en ny model af en husholdningsstøvsuger, og kunderne gerne ville have den nye model, så kunne deres gamle Nilfisk indgå i handlen, præcis ligesom når vi handler biler. Så blev den gamle støvsuger pudset op, og ny kul på motoren, og så blev den solgt til en lavere pris. For det var jo stadigvæk sådan, at Nilfisk-støvsugeren var meget dyr. Og der er rigtig mange helt op i 60'erne, som har startet deres husmorkarriere med en brugt Nilfisk, fordi den var så dyr. This becomes a familiar sight to most Danes. With the production of vacuum cleaners going smoothly, Fisker now throws himself into designing motorcycles. Nimbus har alle bilens fordele på 2 hjul. Den første motorcykel, Fisker han konstruerede, var han overhovedet ikke tilfreds med. Den fungerede slet ikke, som han ville have det. Og så opstod der for øvrigt også en mindre brand i den, og det var jo ikke så heldigt. Så han splittede den jo ad, og så kunne han jo bruge nogle af delene. Han var en meget sparsomlig herre, som vi tidligere har hørt, så han brugte nogle af delene fra nummer 1 til nummer 2, som er verdens ældste Nimbus-motorcykel, kaldet kakkelovnsrøret på grund af benzintankens udformning. Og det er en motorcykel, der har 7 hestekræfter, og den kostede 2.000 kroner, da den kom på markedet. Motorcycle races are becoming increasingly popular. One example is the Paris-Copenhagen race. Fisker's stovepipe motorbike covers the distance and wins the race in 28 hours, 4 hours faster than its closest rival. This Nimbus motorbike was one of the most famous of its day. On board are 2 famous contemporary Danish actors, Palle Hull and Elit Foss. In 1935, they traveled by Nimbus around the Mediterranean and sent back cables that were published in the Danish newspapers. Fisker kunne helt klart se reklameværdien i de telegrammer, der kom hjem fra de her lande rundt omkring Middelhavet, og det blev helt klart brugt for også at reklamere for, hvad motorcyklen kunne holde til. A total of around 14,000 Nimbus motorcycles were manufactured. Some 4,300 are currently licensed in Denmark, while another 500 exist abroad. It's now 1954, and Nilfisk reaches a new milestone with the production of 1 million vacuum cleaners. In the years ahead, Nilfisk will become still more famous worldwide. Nilfisk's sales success is based on a very aggressive export policy. Former export manager Turkel Bering joined Nilfisk in 1957 and remained with the company until his retirement in 1993. He clearly recalls Nilfisk's strenuous efforts in export markets. Altså, når vi havde så stor en succes i udlandet, så skyldes det i allerhøjeste grad de udenlandsdirektører, vi havde. Der var mange virkelig dygtige folk imellem. But the company is not equally successful in all markets. In the United States, initial sales are slow. Vi havde faktisk ikke haft held med os. Vi havde tabt en gruelig masse penge. Jeg tror, det var $272,000. Der var mange penge dengang. When Fisker hears about the company's U.S. losses, he turns up in person in Bering's office with his son Erik Fisker, who became company managing director in 1955. Men der kom han sammen med den administrerende direktør Erik Fisker ind til mig på det lille kontor, jeg havde. Og så satte han sig over for mig, og så sagde han, Bering, vær venlig at sige mig, tror de nogensinde, vi får de penge hjem? Jeg sagde til ham, nej, herr Fisker, det tror jeg ikke. Jeg var fuldstændig knust.
Hvorpå han så kiggede på Erik Fisker, og sagde han, Erik, du hørte, hvad Bering sagde, så streger vi det. Despite the early losses, the United States is later to become a successful export market for Nilfisk. The impetus for this success came partly from contracts with the U.S. Navy. Many warships were filled with asbestos, which released fibers harmful to health. Nilfisk is already well known for its efficient filters. The British Navy, too, used Nilfisk vacuum cleaners. But one of the company's most notable successes was a supplier to the U.S. space agency NASA. Nilfisk vacuum cleaners, equipped with their unique filter systems, were used to clean NASA spacecraft. Peter Andersen Fisker's grandson, Peter Fisker Knudsen, joined Nilfisk in 1970 and becomes managing director in 1985. 4 years later, in 1989, Nilfisk is involved in Denmark's largest ever corporate takeover when the company is acquired by NKT. Today, Nilfisk is a part of NKT Holding. The role of Nilfisk vacuum cleaner as a troubleshooter for the U.S. Navy and NASA takes a new turn in 2001 after the attack on the World Trade Center and the subsequent anthrax threat. Disse breve med miltbrandbakterier forårsagede jo, at det amerikanske postvæsen var i højt alarmberedskab. De er jo frygtelig farlige, og man var jo nødt til at gøre noget ved det. Og det man gjorde, det var, at man indkøbte store mængder af Nilfisk støvsuger, så man kunne få gjort rent i alle kroge og hjørner og få alt mistænkeligt pulver suget op. Now named Nilfisk Advance, the company is one of the world's largest manufacturers of professional cleaning equipment. The core component in today's production program, which includes everything from high-pressure washers to cleaning equipment for aircraft runways, is still the electric motor. And there is no doubt that Peter Andersen Fisker would have been proud of his company today.